Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vampyr. In der letzten Folge hatten wir die Tochter von Lady Ashbury und unseren alten Kollegen hier wieder kennengelernt. Er hat Migräne übrigens. Wer ist der unbekannte Mann da noch hinten? Und danach gehen wir rein. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reid. Welcome, Dr. Reid. Welcome to my humble shop. Erstmal. Leben in London. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. Sie sind so blind. Es ist falsch. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Natürlich nicht. Ist hier irgendwas What can Interessantes you tell me passiert? about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Ist Essen alles, was Sie interessiert? Finding a good restaurant. Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Da bekommt man doch auch gleich selber Hunger, oder? I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Wie wär's mit Blut? Sehr exotisch und hat nicht jeder getrunken. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. Ist es nicht gefährlich? But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. Sie bevorzugen das nächtliche Leben. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. Ah. Ist aufregender, nachts zu arbeiten. Lebt Ihre Familie in der Nähe? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Sind Sie einsam? Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Londons einsamer Feinschmecker. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. Ah, Restaurantkritiker war er. Hätte ich gar nicht gedacht. I may have a look at your goods, Mr. Russell. So, was haben wir denn hier? Teile eines kleinen Griffs könnten wir uns auf jeden Fall Mittel leisten. Teile eines guten Griffes noch dazu. Das war's dann auch. Women's right to vote is only the first step. Du bist extra jetzt hier hingekommen, damit du hier mir rumschreien kannst, damit ich mich nicht unterhalten kann, oder was? Mann!
Nur weil ich deine Mutter mag, muss ich nicht dich mögen. Nein, sie ist eine nette. Wie ihre Mutter. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reid. Tag wird aufgemacht. Man kennt ihn. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reid. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Welcome to the Ascalon. Ich guck mich jetzt erstmal um, ne? Und wenn ich mir das hier so There has ansehe, been quite a battle here. wurde hier ziemlich viel gekämpft. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Ascalon Club. then, Sicher Dr. auch so. Reid. Ja, eigentlich möchte ich den Ascalon Club eh nicht wirklich beitreten. Ich möchte eher die ausrauben und würde dann eher gemeinsam mit Lady Ashbury abhängen. Schön blutig hier. Gucken wir uns hier mal um, soweit wir nur können. Räumen mal hier alles auf. Ein Sammelobjekt. Geschichte und Sinn des Ascalon Clubs. Der Ascalon Club ist eine Vereinigung von Gentlemen, die im Geheimen die Interessen der Krone beschützen. Ich gründe ihn 1837, um das Andenken an meiner Schöpfer William Marshall, dem ersten Earl of Pembroke und wahren Beschützer von England zu ehren und aufrechtzuerhalten. Alle Mitglieder des Clubs müssen von guter Abstammung und makelloser Moral sein. Seit der Club sterbliche Mitglieder akzeptiert, die als Kandidaten für die Unsterblichkeit ordnungsgemäß beobachtet und bewertet werden, ist es das Ziel des Clubs, ehrwürdige Traditionen und Verhaltensweisen in den guten Gesellschaftskreisen der Vampire zu etablieren, doch ebenso die imperiale Vorherrschaft Englands zu fördern und zu erweitern. Wir sind die wahre Elite der britischen Gesellschaft. Wir sind Ascalon, die heilige Lanze, die St. George, der Schutzherr Englands, führte, als er den Drachen erschlug. Wir als Lanzenträger schwören, die Interessen des Weltreiches zu verteidigen. Aus die Gesetze von Ascalon von Lord Redgrave, Gründer. Informativ. Sie nehmen mal so Sterbliche auf, um halt rauszufinden, ob sie es würdig sind, ein Vampir zu werden. Super. Reicht ja nicht, dass wir schon genügend sind, ne? Hier liegt auch nochmal wieder Geld. Ne, ein guter Dolch. Ja, ist aber eher für Blutaufnahme. Eine Waffe für die Blutaufnahme. Ist hier verschlossen. Hätte hier nicht ein Schwert liegen können. Ich war auch am Überlegen, Zweihänder mal zu benutzen. Als nächstes. Einfach mal nur, um zu testen, wie das so ist, wie viel Schaden das macht. Wir können ja uns da ein bisschen freier ausprobieren, momentan. Ah, guck mal. Ein Schlüssel, um in den Keller zu gelangen. Sollten wir das jetzt schon machen?
Oder sollten wir erstmal hier alles durchsuchen? Wird eher alles erstmal durchsuchen. Zu spät. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reid. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Dass sie mich immer Welcome to the junger Eckon Ascalon nennen. Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Weiß nicht. Darf ich jetzt halt über den ganzen reden? Ich würde sagen, ich bewundere sie. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Warum plötzlich so freundlich? Warum jetzt? Ist halt die Frage, ne? Also, erstens ist es ein, darf ich es mal kurz sagen, ein Arschloch, der was halt denkt, immer noch, Frauen haben keine Rechte. Oder besser gesagt, man kann Frauen nicht vertrauen. Ja. Aber warum sollte ich das jetzt machen? Ne? Also. Warum plötzlich so freundlich? Oh, Why ne, are you das. suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reid, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? Das würde ich halt sagen, ne? Aber, naja. Tja, warum sollte ich das verheimlichen, dass ich meinen Schöpfer nicht kenne? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reid. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club.
and to serve me as such. Ich habe zuerst einige Fragen. Before I accept, I have so many questions. Please ask. Was bringt die Mitgliedschaft mit sich? What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Sind Sie... Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Ah, Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. also er darf halt entscheiden, was passiert und was nicht. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. Ja, was bedeutet Ascalon und warum ist eigentlich William... Ja, William Marshall hat den Club ja gegründet. Oder was? What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. William Marshall war also auch ein Vampir, hat ihn gebissen. Und dadurch hat er seine Kräfte bekommen. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Scals. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Ja, ersetzt durch mir. Oder was? Naja. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. Oh, wird interessant. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Sekte. Well, speak, Dr. Reid, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Gilt er unterschreiben? Natürlich. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Es ist halt schon gefährlich, dass wir da jetzt unterschrieben haben, ne?
Da ist ja noch nicht mal was I drauf personally geschrieben. went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign aircrafts. This is an outrage. We shall chase these So, intruders gucken wir down. uns mal hier um. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. I thought it was Vogel coming back, but no. The creature Ja, barely spoke so mit English. ihnen dann gleich sprechen. Mit denen können wir nicht sprechen. Mit den Damen hier auch nicht. Mit ihnen aber. Good evening, Dr. Reid. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. Es ist ungewohnt. Oder mir geht es gut. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Sind Sie ein Mitglied des Clubs? Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Erzählen Sie mir von den What Club. can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member. And a dying one at that. Sind Sie krank? Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reid. Naja. Es ist halt auch was, ne? Altern bringt halt auch Krankheiten meist mit sich. Eine Angst vor Are you Vampiren? not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Weil er Vampire mag anscheinend. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reid, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. Okay. Er hat also ziemlich viel Geld investiert, damit er in den Club rein kann. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Naja, What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. mir war klar. Hätte ja mal klappen können, dass mal jemand auch was sagt, ne? Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson? The wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Was ist denn das Böse seiner Meinung nach? Vampire? Grippe? Die Bürger, die was draußen rumrennen? What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Sie sind unsere Feinde? But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reid. Ja klar. Nur wenn man halt dann das Buch da uns angucken, da wird auch sein Name drin auftauchen. Dann, wenn das rauskommt, dass er auch einer in den Club hier ist er genauso in Gefahr wie wir Vampire. Would you help them? No.
There is a time for such methods, but brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Es sei denn, Sterbliche brauchen nicht unterschreiben in dem Buch. Wäre natürlich auch eine Sache. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. War klar, ich soll ja lieber zu Ihnen da drüben gehen, als mit ihr zu reden anscheinend. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. Naja, es ist gefährlich. Es ist ungerecht, würde ich nicht sagen. Es ist aber gefährlich oder es ist effizient? Eins von beiden. Ich würde sagen, es ist eher By gefährlich. doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Ja, ja, genau. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir mit Lord Redgrave nochmal reden. Wir sind jetzt Mitglied in Ascalon Club. Ein Vampir-Clan mit einem Sterblichen anscheinend drin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal.